Hey crafters, welcome to Mr. Moon Handmade Craft, crafted from heart, styled with moon. இன்னைக்கு நம்ம காணும் பொங்கல் தீம் பஸ் டிக்கெட் கார்டு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ இதுக்கு தேவையான திங்ஸ் பேப்பர், பென்ஸ் அண்ட் வாட்டர் கலர். ஸோ லெட் கெட் ஸ்டார்டட். நம்ம பஸ்ஸோட டிக்கெட் செய்யறதுக்காக நான் ஒரு ரெக்டாங்குலர் ஷீட்டை கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். ஸோ அதோட கார்னர்ஸில் நம்ம சாக்லேட் கவரில் ஜிக்ஸாக் பேட்டர்ன் இருக்கும்ல, ஸோ அது மாதிரி நான் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். இல்லைன்னா உங்ககிட்ட ஜிக்ஸாக் சிசர் இருந்துச்சுன்னா அதை வச்சு ஈஸியாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ஸோ அந்த ஜிக்ஸாக் பேட்டர்னை ரெண்டு சைட் ஆஃப் த கார்ட்லேயும் நான் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். கார்டை நான் ப்ளேஸ் பண்ணுற மாதிரி ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு பிளாக் பென் யூஸ் பண்ணி டாட்டட் லைன்ஸ் போட்டுக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் அந்த இருக்க ரிமைனிங் ஸ்பேஸில் பஸ் டிக்கெட் அப்படின்ட்டு அழகாக எழுதிக்கலாம் கேப்ஸில். அதுக்கப்புறம் அந்த பஸ் டிக்கெட் டாட்டர் லைன்ஸ் போட்டோம்ல, ஸோ அது பக்கத்தில் இருக்க எம்டி ஸ்பேஸில் ஒரு எக்ஸாக்டாக ஒரு சர்க்குலர் ஷேப்பில் வாட்டர் கலர் யூஸ் பண்ணி பெயிண்ட் பண்ணிக்கலாம். அது மாதிரி அதுக்கப்புறம் டிக்கெட்ஸ்னாலே அதோட பேசஞ்சர், டெஸ்டினேஷன், ஜேர்னி, சீட் நம்பர், அதுக்கப்புறம் லக்கேஜஸ் இருக்கா, ஸோ இதெல்லாம் எழுதுவோம்ல, ஸோ இதெல்லாம் நம்மளுக்கு தகுந்த மாதிரி மாடிஃபை பண்ணி எழுதிக்கலாம். ஸோ நான் டெஸ்டினேஷன் ஹாப்பினஸ்னு எழுதிக்கிறேன், பேசஞ்சர் ஃபேமிலி, ஜேர்னி டுகெதர், சீட் விண்டோ சீட், மூட் ஹாப்பி, லக்கேஜ் மெமரிஸ்னு எழுதிக்கிறேன். அப்புறம் டிக்கெட்டோட வேலிடிட்டியை நான் பாட்டம் ஆஃப் தி டிக்கெட்டில் எழுதிக்கிறேன், வேலிடிட்டி ஃபார் ஸ்மைல்ஸ் ஒன்லி அப்படின்ட்டு. அதுக்கப்புறம் நம்ம ப்ளூ வாட்டர் கலர் யூஸ் பண்ணி அந்த இடத்துல ஒரு சர்க்கிள் வரைஞ்சிருந்தோம்ல, ஸோ அதில் ஒரு சின்னதாக பஸ்ஸோட ஃப்ரண்ட் சைடை நான் பிளாக் பென் யூஸ் பண்ணி ட்ரா பண்ணிக்கிறேன். அப்புறம் ரொம்ப முக்கியமானது ப்ரைஸ் ஆஃப் தி டிக்கெட். ஸோ அதுக்கு நான் ருபீஸ் சிம்பிள் போட்டுட்டு இன்ஃபினிட்டின்னு எழுதிக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் கார்டோட பேக் சைட் திருப்பி பஸ் டிக்கெட் நம்ம ஃப்ரண்ட்டில் எழுதணும்ல, அதே மாதிரி பேக் சைடில் எழுதிட்டு அப்புறம் பஸ் டிரான்ஸ்போர்ட் கம்பெனி அப்படின்னு எழுதிக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் பஸ்ஸோட நான் சைடு வியூவை இங்கே நல்லா பெருசாக பிளாக் பென் யூஸ் பண்ணி ட்ரா பண்ணிக்கிறேன் சென்டரில்.
அதுக்கப்புறமா நான் கீழே ஃபெஸ்டிவல் சீசன் ஸோ 100% டிஸ்கவுண்ட் அப்படின்னு டிக்கெட்டில் மென்ஷன் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இது பார்க்க ரொம்ப பிளெயினாக இருக்குது. நான் ப்ளூ கலர் முன்னாடி அடிச்சிருந்தோம்ல அதே ப்ளூ கலரை இங்கே திருப்பியும் பெயிண்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இந்த ஸ்டெப்பில் நீங்கள் பெயிண்ட் பண்ணும் போது கொஞ்சம் கிளம்ஸி ஆகிடும். ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பெயிண்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பஸ் இமேஜை ட்ரா பண்ணிக்கோங்க. அவ்வளோதான் கிராஃப்டர்ஸ், நம்மளோட காணும் பொங்கல் தீம் கார்டு இஸ் ரெடி. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.